Hello students, this is Pavni here. In today's class, we'll solve a problem from process costing chapter. This problem carries 12 marks from the paper November 2013. Let's analyze the question first. See, this is a problem which is asking you to prepare process accounts, three process accounts A, B, and C. The information given are direct wages, machine expenses, factory on cost, and raw materials consumed. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರುಪೀಸಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 36,000, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 1,000, ಸ್ಟಾಕ್ 1st July 2013 ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಸ್ಟಾಕ್ 31st July 2013 ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. So all we have to do here is, first in your process A account, we have to write the number of units introduced ಅಥವಾ raw materials consumed in amount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Raw materials consumed in units we do not know. All they've given is production and wastage. So ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು raw materials ಅನ್ನು process Aಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು we will have to write. Isn't it? The first entry will be two inputs ಅಂದರೆ two raw materials consumed. We know two raw materials consumed, isn't it? Process A consumed. So we know that is amount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ raw materials ಇದು 2,400. But what is the quantity that they have given? Production ಇದೆ 36,000 and wastage ಇದೆ 1,000. So altogether raw materials consumed in units will be, see, direct information ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. So we will have to calculate it. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, that will be 36,000 plus 1,000 units. So 37,000 units ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 36,000 ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ 37,000 units. ರೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೇಟರ್, ಮೇ ಬಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ 2, what are the other things that they have given? To direct wages, isn't it? So direct wages ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 640. To machine expenses, is 360. ನಂತರ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, how much is it? Factory on cost is 200. These are the only expenses given. Nantra they have given wastage, isn't it? You can call it as normal loss or you can directly write it as wastage only. Otherwise this is normal loss anta baribodu. How many units? 1,000 units. They have not given at what rate, isn't it? Wastage or normal loss is always valued at scrap value. We do not know. ಸೊ ನಿಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 36,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ, ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಆಲ್ 36,000 units will be going to the next process, ಅಥವಾ you can call this as the balancing figure will be going to the next process. So what is the balancing figure is 36,000, isn't it? So 36,000 will be going to process B account. So at what amount is it going? Again this will be the balancing figure because we do not have any normal loss value, isn't it? So 3,600. At what rate now? Directly you can calculate rate here is 0.10, isn't it? 33,000. How did you get this 0.10? 3,600 divided by 36,000 will get 0.10. So next is process B account. Next process. So process B account only, the first entry will be
In this problem, they have given the opening stock of process B. If you see, there is opening stock given in the question, isn't it? So we will have to write that first. To opening stock. What is that given? What is there? 4,000 is the units given, isn't it? They have not given the rate at which 4,000 is valued. All we can do is 0.10. ಯಾವ ರೇಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ at that rate. So how did you get this 0.10? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಇಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 36,000 at the rate of 0.10, that will give you 3,600. Next is to write other expenses, isn't it? So to direct wages, illi kuda ide, isn't it? To direct wages 1,200. Amount idu, so I am writing it in the amount column. To machine expenses, that is 300. Just see the question regarding process B only. So to factory cost, factory on cost anta ide, that is 225. Then raw material consumed illa, ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಾವು ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,500. So have they given any rate? The normal loss is always valued at scrap value, isn't it? Since they have not given it, we cannot write it. So blank, I mean nil, isn't it? Nantra, what other information is given? Stock on 1st July 2013 anta kottidru. That opening stock we have taken care of, isn't it? 4,000. Again closing stock kottidare. Stock on 31st July 2013, that is 1,000 units. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ? 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪ್ಲಸ್ 36,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ, isn't it? All together we have 40,000 units in this process B. ಈ 40,000 units ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That is what they mean by closing stock, isn't it? So 40,000 units, if they have not given closing stock of 1,000 ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು? 40,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಲೆಸ್ ದಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. They are keeping some of the stock in process B itself. So you will have to write by process C account ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? We do not know, but we know the closing stock, isn't it? So by closing stock ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. By closing stock, how much is it? They have kept closing stock of 1,000 units, isn't it? So closing stock is 1,000 units. ಹಾಗಿದ್ರೆ process ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, isn't it? So this is 40,000 here. The total is 5,725. ಇಲ್ಲಿ 40,000 is the total minus 1,000 closing stock minus 1,500 is your wastage. So process ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? Only 37,500. How did you get this? This is the balancing figure. Did you get it? We had 40,000 of inputs minus wastage is 1,500. So your balance ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ? That will be 38,500. ಇದರಲ್ಲಿ 38,500 ಅಲ್ಲಿ they have decided to keep 1,000 as closing stock. So the remaining 1,000 as closing stock. So the remaining will become remaining 37,500 will go to process C account. Did you get it? Yes. Now the value, isn't it? Value ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? There is nothing in the credit side, amount column of the credit side, isn't it? So the value here will be 5,725.
So process at what value? 0.10, isn't it? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.10, 0.10. So how much it will be? So all we have is 0.10 for closing stock, that will be rupees 100, and the balancing figure here we will write it as for process C 5725 minus 100 will give you 5625. So at what rate? I'll just write here 5625 divided by 37,500 will give you 0.15. So 0.15 ರೇಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1st July 2013 is 16,500. ಸೊ ನಾವು 16,500 ಯಾವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು? at this rate. Process C ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, at this rate. So to opening stock, how much is the opening stock here? 16,500. what will be the rate here? At 0.15. what is this 0.15? transfer price ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಾವು, that is the rate here at 0.15. all you will get is 2475. next entry will be transfer from your previous entry andre to process B account. process B alli process C entry ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು, that is 37,500 at the rate of 0.155625. yes, the next is to write all the other expenses given, isn't it? so to direct wages ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 2925. next again they've given machine expenses, that is 360. again they've given you to factory on cost, that is 240, isn't it? Nantra again there is wastage, isn't it? you can call it as normal loss or you can write it as wastage only. how much is it? 500 units. we don't know the scrap value, so we are writing it as nil. next they've given you the closing stock, isn't it? closing stock ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. so they're maintaining a closing stock. I'll write here by closing stock. how much is it? closing stock is 5,500, isn't it? so baki enide balance will become the finished stock here, isn't it, which is ready for sale. so by finished stock account, again write the balance. so 16,500 plus 37,500 in the quantity column will give you 54,000. the total here is 11,625. again at what value are you writing it? closing stock, again the same 0.15. at 0.15 that will give you 825, isn't it? so the balance will become your finished stock, isn't it? what is the balance here? so let me tell you again. ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಸ್ in process C 16,500. again process B ಇಂದ ಬಂದದ್ದು is 37,500. so altogether what is your inputs? that is 54,000 ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ minus 500 is your wastage, isn't it? so minus 500 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ that will give you 53,500 is your total output. ಈ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು, that is 5,500 ಅನ್ನು you are keeping it as closing stock, isn't it? ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್, that is ready for sale ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. 54,000 ಮೈನಸ್ 5,500 ಮೈನಸ್ 500 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 6,000 ಅನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ how much will you get? 48
8,000 is your balancing figure. How did you get this? This is the balancing figure. Amount, what is the amount? 10,800. How did you get 10,800? 11,625 minus 825 will get 10,800. So at what price? 10,800 divided by 48,000 will give you 0.225. That's it. So all they've asked you is to prepare 3 process with cost per unit at each stage of production. That's it. That carries 12 marks. So all you have to take care of in this question is about the opening stock and closing stock. All you have to understand is closing stock ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.